ஹே காய்ஸ், திஸ் இஸ் எழில். வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம எக்ஸாம் போகிறோம். ஏன்னா நான் சர்ச்சுக்கு வந்து என் சர்ச் வந்து ஒரு எக்ஸாம்லாம் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கிறிஸ்மஸ் டின்னர் எப்படின்னா வந்து இப்போ சர்ச்சில் வந்து நிறையா நேஷ்னாலிட்டிஸ் இருப்பாங்க. லைக் வந்து ஃபிலிப்பைன்ஸ் இருப்பாங்க, அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன்ஸ் இருப்பாங்க, பிரிட்டிஷ் இருப்பாங்க, அப்புறம் நம்ம மாதிரி இந்தியன்ஸுமே இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணணும், அவங்கவுங்களோட ஃபேவரட் டிஷ்ஷை வந்து குக் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஸோ இதுக்கு நம்மளும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லா சர்ச்சில் இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸுமே வருவாங்க. நம்மளும் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அங்கே தான் போக போகிறோம். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ இதுதான் எங்கள் சர்ச். இது எங்களுக்கு இன்னொரு ஃபேமிலின்னு கூட சொல்லலாம். ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்டாக எங்கள் ஃபேமிலி எப்பப்பெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டால் அந்த உணர்வு போயிடும். இந்த சர்ச்சில் நிறைய இடம் இருக்கும், ஆனால் நோன்ற வார்த்தைக்கு மட்டும் இடமே இருக்காது. ஸோ ரொம்ப நேரம் இருக்காமல் கிறிஸ்மஸ் டின்னருக்கு என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ நம்ம எல்லா டிஷ்ஷஸ் அண்ட் டெசர்ட்ஸையும் பார்த்துட்டோம். ஒரு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Hello everyone, good evening. So we need to start it immediately. I asked one of our brothers, the Solomon, to say the grace, and after that, we can start the meeting. Shall we pray? Father, we just want to thank you this day. You have protected us, you have cared for us throughout the whole year. As we are gathered today to have a meal in remembrance of Christmas, we pray that make the essence of Christmas manifest in every aspect of our lives. Knowledge, wisdom, health, and every aspect of our lives. Father, we pray that even those who are on the way coming, lead them safely to this place, so that at the end of the day, we will give you all the glory and the honor that you deserve. We thank you, we praise you in Jesus' mighty name. Amen. Thank you.
ஃபஸ்ட்டு குட்டீஸ்க்குலாம் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம தான் போகணும். வாங்க போய் சாப்பிட்லாம். ஸோ இது வந்து ஸ்டிர் ஃப்ரை நூடுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஊரில் சேமியா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தின்னாக தான் இருக்கும். ஆனால் இது ஒரு நூடுல்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து ஜோலா ஃப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் டிஷ். பட் இது டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் நமக்கு பரோட்டாவும் சிக்கன் ஸ்டூ எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம அதை அடுத்த ரவுண்டுக்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் விட்டுட்டோம். ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு இதை சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் போய் அதை ட்ரை பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஒரு புட்டி எல்லாரும் வாங்க. ஆல் திஸ் வெல்கம்ஸ் யூ. இதுல நான் விட்டுருப்பேன். கோர்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வெச்சு சாப்பிட்டா நீ ஒரு ஃபாரின் ரேஞ்சுக்கு வந்துட்டாங்க அர்த்தமா? இப்ப திங்க தெரியாம தான் நீ முடிக்கிற. அத கொண்டா. நல்லா இல்ல. அப்புறம் சொல்லி பாரு. போன் சண்டே வந்துரும். Nothing not good. I can just chicken. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்த டிஷ்ஷில் சிக்கன் ஸ்டூ, பரோட்டா, அப்புறம் கார்ன் புலாவ் ரைஸ், பட்டர் சிக்கன், இந்த நாலுமே நம்ம தமிழ் சொந்தங்கள் கொண்டு வந்த டிஷ். ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு அத்தன்டிக்காக ஒரு டிஷ் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் நல்லா வந்துச்சு. ஸோ இதனால் வந்து ஒரு வீட்டில் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் நல்லாவே வந்துச்சு எனக்கு. ஸோ நான் டிஃபிகல்ட்டி இன் யூகே அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ குக்கிங் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டாக கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா நான் இனிஷியல் டேஸில் வந்தப்போ எனக்கு குக்கிங்கே தெரியாது. ஸோ டே பை டே நான் கற்றுக்கிட்டது தான். ஸோ மேக்ஸிமம் நான் யூகேயில் வந்து பசியோடு படுத்த நாட்கள் தான் அதிகம். ஸோ அப்போ நான் ரொம்பவே ரேராக தான் சமைப்பேன். ஸோ அந்த சமைச்சாலுமே வந்து நான் கொஞ்சம் நல்லா சமைக்கணும் அப்படின்ற கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா சமைச்சு கற்றுக்கிட்டது தான். ஸோ நான் சமைக்கும் போது வந்து நிறையா ஒரு 4 to 5 திங்ஸ் இருக்காது. சில டிஷ்ஷஸ்க்கு வந்து அந்த திங்ஸ்லாம் இருக்காது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்ட டிஷ் எல்லாமே ஒரு குறை கூட சொல்ல முடியாது. ஒரு வீட்டில் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு. ஸோ செகண்ட் ரவுண்டுக்கு நம்ம பரோட்டா, சிக்கன் ஸ்டூ, அப்புறமேட்டு கார்ன் புலாவ் ரைஸ், அப்புறம் பட்டர் சிக்கன் எல்லாமே வச்சு சாப்பிட்டோம். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாட்டு பாடிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நமக்கு இந்த டைமில் வந்து சோறு தான் முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி நான் சாப்பிட்டு தான் இருந்தது, எதுவுமே கண்டுக்கல. ஸோ நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஷார்ட் டைம் ஆஃப் சாங்ஸ் அண்ட் மெசேஜ் மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம அதையும் என்னென்னு பார்த்துருவோம். Stars and angels sing around me, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery bed of flashing sea, chanting bird
Christmas, why God took the incarnation. I found many reasons in the Bible, but I want to say just 3 reasons from the Bible. The Word of God says, for God so loved the world, so He gave His one and only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. One of the main purpose of His incarnation is show the love, the divine love. ஸோ அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமேட்டு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ நாங்களும் அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டோம் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு. இருங்க போயிடாதீங்க, நம்ம சர்ச் மெம்பர்ஸ்லாம் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க.